sabis quar he vivido, casi un siglo en este planeta. 90 y nueve, sabiendo saber y bajar los mercados, viendo a gente inteligente arruinarse, y a gente sencilla prosperar. Y si hay algo que he aprendido, algo que me ha salvado el pellejo, una y otra vez, y es esto. Cuando todos celebran que el banco central empieza a bajar las tasas de interés. Cuando todo el mundo cree que legs a la salvación, ese es precisamente el momento más peligroso de tu vida financiera. DT Jane deserte por corte. No es lo que piensa, no es lo que te dicen en la televisión. Es algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Recuerdo una tarde de 1974. Estaba en mi oficina en Los Ángeles, mirando por la ventana, el mercado había caído brutalmente. Gente con la cual había almorzado el mes anterior, ya no contestaba el teléfono, habían perdido todo, y sabes cuánto tenían, comen todos ellos. Todos habían esperado el momento en que la Reserva Federal empezara a bajar las tasas. Todos pensaban que ese sería el inicio de la gran recuperación, pero se equivocaron. Se equivocaron de una manera que es costida de tasas de trabajo. Mira, cuando la Fed empieza a recortar las tasas, la mayoría de la gente lo interpreta como una señal de que todo va a mejorar. Y es como si el doctor te dijera que va a cambiar tu medicamento. Suena bien, verdad, pero nadie se pregunta por qué necesitas cambiar el medicamento en primer lugar. Nadie se pregunta qué tan grave este tu enfermedad. Conoce a un tipo brillante, un médico. Si llamaba Thomas. Thomas había trabajado 30 años, había orado religiosamente. Tenía months de $2 millones de dólares en su cuenta. Un hombre prudente, sensato. Pero en 2007, cuando la Fed empezó a recortar las tasas después de años de subirlas, Thomas pensó, esta es mi oportunidad. Los precios van a subir. Tengo que entrar. Ahora. Y que hizo. Esa palanca pruti propiedades compru y acciones con margin. En 2009, Thomas estaba quebrado. No sueldo había perdido. 2 millones. Debía dinero. Un médico de 62 años. Endeudado. Sin poder retirarse. ¿Por qué sucede esto? Porque Thomas no entendí una verdad fundamental. Cuando los bancos centrales empiezan a bajar las tasas, no es porque la economía va bien, es porque va mal, pa mal tan mal que necesitan medicamentos de emergencia. Pichen solo as saintim. Imagina que vas caminando por un vecindario tranquilo, de repente, ves ambulancias, bomberos, patrolas de policía, alguien te dice, mira, a Steven, enviando ayuda, eso bueno. Te cínicamente, si de la ayuda es buena, pero que implica que hay un desastre. Un incendio, un accidente grave. La presencia de ambulancias no significa que todo esté bien, significa que algo terrible ya ocurre. Los recortes de tasas son esas ambulancias. Ligan cuando el paciente ya está en problemas serios. Y acorde bien a ley, parte que la mayor. O no entiende. Entre el momento en que ligan las ambulancias y el momento en que el paciente se recupera,
pasan cosas horribles. Gente qui corre la del accidente pensando quia passi, lo peor termina herida también. He visto esto repetirse una y otra vez. En los años 80, vicimo la Fed bacha los tasas y todo el mundo se lanza a invertir en bienes raíces comerciales para que el negocio del siglo. Dinero barato, edificios que no dejaban de subir de precio, pero sabes quiti passi para finales, de cada. Bancos enteros habían quebrado, no banquitos pequeños, grandes instituciones, miles de millones de dólares evaporados. En el año 2000, lo mismo, la Fed empezó a recortar las tasas después de que explotó la burbuja de las .com. Todo el mundo deca. Ahora cinta. Ahora es el momento de comprar. Pero la economía sigue deteriorándose. Desde el 1 de septiembre, desde el sindalo de enron. Legaron años de caídas. Y luego, 2007, esta fue la grande, esta fue la que casi destruye todo el sistema. La Fed empezó a recortar las tasas en septiembre de 2007. Y corrijo la gente. Se lanzan a comprar oportunidad, gritaban, la Fed necesita rescatando. Inicio después, Lehman Brothers, colapse, el sistema financiero mundial estuvo al borde del abismo. Déjame explicar el mecanismo. Es muy simple, pero la gente no quiere verlo porque va contra su instinto. Cuando suben las tasas de interés, la economía se enfría. Las empresas piden menos préstamos. La gente compra menos casas. El consumo baja eventualmente. Algo se rompe. Siempre se rompe algo. Puede ser un sector. Puede ser un país. Puede ser un tipo específico de préstamo. Pero algo se rompe. Cuando la Fed ve que algo se rompide, empieza a bajar las tasas. Pero aquí este el truco. Las tasas bajas no arreglan lo que este roto. No pueden. Si una empresa tom dudas que no puede pagar, bajar las tasas y un punto porcentual no soluciona el problema. Si una familia compre una casa que no puede costar, tampoco. Lo que hacen las tasas bajas evitar que más cosas se rompan. Es contention de Dios. No reparación. Y durante ese periodo de contención de transición, entre el desastre y la recuperación eventual, el mercado sigue cayendo. Las empresas siguen quebrando. La gente sigue perdiendo empleos. El pifónico se propaga. Y los inversionistas que entran pensando que han comprado en el fondo, descubren que el fondo estaba mucho más abajo de lo que imaginaban. ¿Sabes cuál es el problema más grande? El tiempo. La gente no entiende el tiempo. Creen que por la Fed actuar pido las pido. Pero la economía no es una computadora que cities. Y vuelve a funcionar. Es un organismo vivo, complejo, con millones de partes interdependientes. Arreglar una economía a roda toma tiempo. Nices. Ellos incluso. Warren yo en todos estos años trabajando juntos. Hemos seguido un principio muy simple. Cuando todos corren hacia algo nosotros nos detenemos. Nos preguntamos, ¿por corren?
Quai saben a los qua nosotros no sabemos. Why nueve decada diez veces. La respuesta es. No saben nada corren porque. Otros corren. Corren porque tienen miedo de quedarse, ATS. Los recortes de tasas creen, esa sensación de urgencia, actúe ahora o pierdes la oportunidad. Pero de tu James preguntar algo, oportunidad. La oportunidad de comprar activos caros y una economía, aquí se está desmoronando. La oportunidad de endeudar cuando las empresas están quebrando, y la gente está perdiendo. Empleos no tienen sentido. Recuerdo que en 2008, en plena crisis, mucha gente me preguntaba, Charlie, ¿no es el momento de comprar guayolas deca? No los deca, no los sentuaisi en Ojabon. Querian una fecha. Quieren que las digera en marzo del próximo a las 3 de la tarde. Compra pro yo no soy adivino. Nadi lo es, lo que sin ces cundo, no comprar. Y cuando todo este quedandos, a pedazos, ECDS cundo, no comprar, la gran iron AESQ las mayores oportunidades de mi vida legaron mucho después de que empezaron los recortes de tasas. Legaron cuando ya nadie quiera hablar de inversiones, cuando la gente estaba traumatizada, cuando tus amigos cambiaban de tema si mencionabas la palabra acciones. Es cuando Warren y yo compramos. En 2009, compramos acciones de Burlington Northern Santa Fe, la empresa ferroviaria. Pero no las compramos en octubre de 2008, cuando la Fed estaba recortando las tasas desesperadamente. Las compramos cuando el polvo ya había asentado, cuando podíamos ver con claridad que empresas habían sobrevivido y chulos estaban verdaderamente salidas. Pagamos 34 millones de titulares, fue major adquisición en que himos, heco ves la diferencia. No nos lanzamos, apenas empezó el desastre. Esperamos, observamos, dijimos que otros cometerán los errores, y cuando llegue el momento correcto, cuando las valoraciones tentido, y podíamos entender realmente lo que estábamos comprando, entonces actuamos. Ahora, imagina que estamos en 2023, o que podremos estar pronto en un escenario similar. Digamos que en 2025 o 2026, después de alios de tasas altas, la Fed empieza a recortar. Todos van a celebrar, los titulares van a decir, luego la recuperación, los analistas van a proyectar ganancias extraordinarias. Y millones de personas que aprendieron a invertir en los últimos años viendo videos en YouTube van a pensar que es su momento de hacerse ricos, pero de tu James decirte lo que probablemente va a pasar. Si la Fed está recortando las tasas después de haberlas subido tanto, es porque algo se rompió a punto de romperse. Puede ser el mercado inmobiliario comercial, que ha estado sufriendo desde que todo el mundo empezó a trabajar desde casa. Pueden ser los préstamos a empresas pequeñas que tomaron deudas baratas durante la pandemia y ahora no pueden renovarlas a tasas mucho impedidas. Puede ser otro país como pasó con Grecia en 2010 o con Argentina. Tantas veces, si lo que CQS se rompa, va a tener consecuencias.
Y esas consecuencias. No se arreglan de la noche a la mañana. Toma tiempo que las empresas reestructuran sus deudas. Toma tiempo que los bancos reconozcan sus pérdidas. Toma tiempo que el empleo se establece. Durante todo ese tiempo, los mercados van a ser volatiles. Van a haber días de subidas violentas, que te hacen creer que te cast fondo, seguidos de semanas de sequedad, brutales que te rompen el corazón. Y vivian lo peor. El apalancamiento, cuando las tasas empiezan a bajar, el costo de pedir prestado baja, también y eso tienta a la gente. Si pido prestado ahora que este barato y compro activos que van a subir, voy a multiplicar mis ganancias. Suena el chico, verdad pero es una trampa mortal. Conoce a otro tipo, un ingeniero llamado David era inteligente. Había leído todos los libros. En 2001, cuando la Fed empezó a recortar las tasas después de la burbuja de las .com, David sacó una segunda hipoteca sobre su casa y metí todo ese dinero en el mercado. Compro barato, espero, me hago rico, pensé pro, el mercado sigue cayendo, y cayendo, y cayendo. Para 2003, David había perdido la casa, su matrimonio, ese desmorón, vaya ese hombre envejecer, días a Dios en dos, el apalancamiento, y es como la gasolina, en las manos correctas, en las condiciones correctas. Puede ser sutil, pero en las manos equivocadas, en el momento equivocado, te quema vivo, y el inicio de un ciclo de recorte, de tasas el momento equivocado, porque no sabes que tan profunda es la crisis, no sabes cuánto van a crecer los activos. Y si estás apalancado, no tienes margen de error. Mira, Warren y yo construimos Berkshire Hathaway con un principio fundamental. Nunca ponernos en una posición en donde dependemos de la amabilidad de exteriores. Nunca ponernos en una situación donde un movimiento del mercado por extremo que si nos pueda forzar a vender. Y si mo logramos sin apalancamiento o con muy poco, y si lo en activos que entendemos perfectamente, cuando compras con tu propio dinero, puedes esperar. Si el mercado cae 30%, puedes decir que tu el seguir con tu vida, pero si compraste con dinero prestado, y el mercado cae 30%, te llaman del banco, te dicen, necesitamos emitir garantías o vendemos tu posición y si forzan a vender en el peor momento posible. Te forzan a cristalizar tus pérdidas. He visto esto destruir a gente brillante, gente que tiene razón sobre el largo plazo, que había elegido buenas empresas, que habría sido inmensamente rica si tan solo hubiera podido aguantar. Pero no podían aguantar porque estaban apalancados. El mercado, los accionantes, de que pudieran ver su tesis materializarse. Entonces, cuando empieza un ciclo de recortes, lo contrario de lo que es todo el mundo, te sientes esperas, mantienes tu dinero en efectivo, amandos del tesoro de corto plazo, observas les. Entiendes quasi este rompiendo y por cuando la tormenta amena, cuando puedes ver con claridad otra vez, entonces consideras actuar. Y es aburrido,
absolutamente, es emocionante para nada, pero funciona. Y al final del día, yo no estoy aquí para emocionarme, estoy aquí para no perder dinero. Y la mayor manera de no perder dinero es no jugártelo cuando las probabilidades estén tu contra. Déjame darte otro ejemplo. En 1990, hubo una crisis de ahorro y préstamo en Estados Unidos. Muchos bancos estaban en problemas. La Fed empezó a recortar las tasas. Todo el mundo pensó que era el momento de comprar acciones bancarias porque estaban baratas. Y si estaban baratas, pero muchas de esas instituciones terminaron quebrando. Los que compraron muy temprano perdieron todo. Los que esperaron hasta 1992, cuando ya se había limpiado el sistema, esos hicieron fortunas. Lo mismo pasó en Japón. A principios de los 90, después que explotó su burbuja inmobiliaria y bursátil, el Banco de Japón empezó a recortar las tasas, llegaron casi a cero. Y muchos inversionistas extranjeros pensaron, qué oportunidad. Japón está barato, pero el mercado japonés sigue cayendo por una década entera. Los que compraron en 1992 siguen perdiendo dinero en 2002, porque los problemas estructurales de la economía japonesa eran profundos. Las tasas bajas no podían arreglar el exceso de deuda, no podían arreglar el envejecimiento demográfico, no podían arreglar la falta de reformas. Las tasas bajas eran una aspirina para un paciente con cáncer. Ahora, no estoy diciendo que nunca se debe invertir cuando las tasas están bajando. Lo que estoy diciendo es que el momento de hacerlo no es al principio del ciclo, sino hacia el final. Cuando ya puedes ver la luz al final del túnel. Cuando las empresas han reportado varios trimestres de ganancias estables. Cuando el desempleo ha dejado de subir. Cuando puedes sentir que la economía esté tocando de verdad, no de mentira. Y si mo sabes ese momento, no lo sabes con certeza. Pero hey si las valoraciones empiezan a tener sentido. Encuentras empresas excelentes cotizando a precios ridículos. No porque el mercado esté en pánico, sino porque nadie les esté prestando atención a esas son las oportunidades reales. Recuerdo que en 2011, después de la crisis de deuda europea, compramos acciones de algunas empresas americanas que estaban tirando su precio. No porque el mercado estuviera colapsando, sino porque todos estaban obsesionados con Grecia y España. Nadie miraba a estas empresas estadounidenses, lidas que generaban efectivo como locos. Pagamos múltiplos de ganancias de un solo, tito por negocios que volchen. Vayan el doble o el triple. Esa es la mentalidad que necesitas. No te lances al primer signo de recuperación en espera la verdadera oportunidad. Y la verdadera oportunidad liga cuando todos los demons ya se rindieron. Ahora quiero hablar de algo más profundo. La psicología porque al final invertir. No es cuestión de matemáticas. Las matemáticas son esenciales. Lo difícil es controlar tu cerebro. Y el inicio de un ciclo de recortes de tasas un campo manado, psicológico primero, estate el modo de cuidarte.
Etires que otros estiven comprando. Ves que los precios suben algunos. DTS y empiezas a pensar. Me estoy perdiendo algo. Todos se estiven haciendo. Ricos menos yoguíes. Mi dogi es devastador. Tijes tomar decisions estúpidas. Tijes abandonar tu plan. Tijes apostar. Dinero que no puedes perder. Segundo, esta la tentación de recuperar perdidas. Si ya perdiste dinero antes, cuando empiezan a bajar las tasas. Si antes que es tu oportunidad de recuperar lo perdido. Esta vez te dices. Esta vez voy a ganar todo de vuelta. Pero esa mentalidad tijes asumir riesgos irracionales. Tijes apostar más fort justamente cuando deber ser un pintais cauteloso. Tercero, este la trampa de la confirmación. Buscas noticias que confirmen lo que quieres creer. Si quieres creer que la economía va a recuperar rápido, encuentras analistas que dicen ignoras las señales de advertencia. Te ciegas a la realidad porque la realidad no es lo que quieres escuchar, y cuarto, este el sesgo de recencia. Piensas que lo que pasa recientemente va a seguir pasando. Si el mercado sube la semana pasada, asumes que va a subir esta semana. Si la Fed baja las tasas hoy, asumes que mañana todo van a mejorar. Pero los mercados no funcionan así. Son impredecibles en el corto plazo, entonces si combates estos sesgos psicos con un sistema, con reglas, con disciplina, antes de que empieces cualquier crisis. Ya debes tener tu plan. Ya debes saber si tu efectivo vas a mantener. Ya debes saber en qué condiciones vas a comprar. Y cuando llega el momento, te apegas al plan. No improvises. No te dejes llevar por las emociones. Warrantin una frase que me encanta. El mercado es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y nunca es menos cierto que durante los ciclos de recortes de tasas. Los impacientes lanzan. Los pacientes esperan. Y al final los pacientes terminan con el dinero de los impacientes. Déjame contarte una última historia. En 1987, hubo un crash bursátil brutal. Un solo DTA. El mercado que bonos de 20% fue aterrador. La gente pensé que era el fin del mundo. La Fed reacción de rápido, bajando las tasas. Y muchos inversionistas compran, pensando que era el fondo. Pero no lo era. El mercado sigue volátil por meses. Recién en 1988. Ya mes calmadas las aguas. Empezaron a aparecer las verdaderas oportunidades. Nosotros no compramos en octubre del 87. Compramos en el 88 y 89. Cuando podemos evaluar con cabeza fría que empresas habían salido fortalecidas y culas estaban realmente baratas. Y esas inversiones nos hicieron ganar mucho dinero. Ves el patrón, verdad siempre es lo mismo. La crisis estalla, la Fed interviene. Todo mundo corre a comprar. El mercado sigue cayendo o se estanca. Los compradores tempranos se desangran. Y luego, meses o años después, cuando ya nadie quiere saber nada, están las oportunidades reales. Entonces, si me preguntas qué hacer cuando la Fed empieza
a bajar las tasas, in 2025 o 2026, te digo, not a literalmente, not a montnoten. Tu dinero, seguro observa. Li los reports de ganancias de las empresas QT Intersan. Entiende que tu industrias están sufriendo, y por que tu, y cuando ves una empresa extraordinaria cotizando, a un precio ridículo. Cuando puedes comprarla, con un margen de seguridad enorme, entonces, y suidlo, entonces, acties es efite sil. Number require paciencia, require disciplina, require quivias contra tu instinto y contra la humanidad, pero así es como se construye riqueza verdadera. No persiguiendo modas, no tratando de adivinar el fondo, sino esperando la oportunidad correcta y cuando aparece, apostar fute, y equitutis de la belleza del asunto. Si sigues este enfoque, si esperas las oportunidades, reales en lugar de lanzarte, a las falsas, no silo vas a ganar muchos dinero, vas a dormir mejor, vas a tener menos estrés. Vas a poder vivir tu vida sin estar pegado a la pantalla viendo cada movimiento del mercado porque al final de eso se trata. No se trata de hacerte rico o fripido. Se trata de construir riqueza de manera sostenible sin arruinar tu salud, sin arruinar tus relaciones, sin perder tu paz mental. Y la única manera de hacerlo es siendo paciente, siendo racional, siendo disciplinado. Cuando llego al final de mi vida, puedo decirte que las mayores decisiones que fueron las veces que no hice nada. Las veces que me cuidé mientras otros corrían. Las veces que esper cuando todos me dejen que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida. Esas decisions, esas no decisions, me salvaron de perder todo y me permitieron estar aquí con casi 100 años, habiendo construido algo que va a durar. Así que recuerda esto, cuando empiece el próximo ciclo de recortes de tasas, y va a empezar, es solo cuestión de tiempo. No corras, por rate respira. Y pregnantate, por que estifti, la Fed bajando las tasas. Quite estidi rodo, junto tiempo, va tomar arreglarlo, pudo esperar, y así la respuesta es, este, entonces espera, la riqueza, no se hacen los primeros de una crisis. Si hacen los últimos cuando todos ya se fueron, cuando ya nadie cree, cuando las oportunidades estaban tiradas en el piso esperando, aquí alguien las recoja. Si de esa persona, si el paciente, si el disciplinado. Y vas a estar bien, este es la sabida, a de 90, y 9, a fias condensada. Una sola lección. El inicio de los recortes de tasas no es una señal de compra, es una señal de advertencia. Tal como tal. Y te ves a horror, aos de sufrimiento, y ves a estar posicionado para aprovechar las verdaderas oportunidades. Cuando laguan.